14FC, are you out of your Hava? I was on a break. There are no breaks for me or for you. Have you seen the vids? No, why? More accidents in Sector 21. No, Sector 23. Or is it 21? Bombings? Not sure. This is bad for us. We've lost more drivers this week than in the past year. Everything okay, Control? I don't know, kid. I don't know. What's your real name? I'm tired of numbers. Rania. I'm gonna look out for you, Rania. Things will get better after tonight. I promise. We just need to get through this one night. What's your name, Control? I'm not supposed to say. Goddamn. Is something going wrong over there? You sound... It's all wrong here. Maybe I'll tell you after this job. Okay. What you got for me? In Gallows Row, there's an old escalator called the Ascension. Someone at the base wants to surrender a package of their belongings. Where does the escalator go? Trust me, Rania. This job will be much easier for you if you don't ask that question again. You're looking for a guy named Gill. Oh, and one more thing. Yeah? Enjoy your coffee. All I got is a bottle of sake stashed in my desk drawer, and tonight, I'm having a drink. If they're not happy with that, they can fucking fire me. Cheers. Fessahetic, Control. Et oui, sale ambiance ce soir sur Nivalis dans le futur de Cloudpunk. Bonjour à tous, c'est Tekhamon. 6e épisode où on retrouve Rania. Après une pause café et un épisode zen où on faisait ce que l'on voulait. Alors, nous avons le choix d'une mission de contrôle qui a l'air à sec. Récupérer les affaires de Gill ou Gill. Et on doit aller voir aussi Corp Sec parce qu'on a trouvé un truc par terre, je crois. C'était pas une main? Main humaine. Ça va être ça, je suppose. Allez, on va prendre le véhicule, on va faire ça. Et moi, je suis garé où? Comment va-t-on faire? On n'a pas... Ah mais il y a une sacrée ambiance dans ce club. Laissez-moi entrer. Non, bon, écoutez, on continue. Alors, l'objectif c'est à 60 pas pour la sécu. Et on va être garé au-dessus, hein, je suis sûr. Oui, oui. Il y a des choses, il y a des crédits. On va regarder la map. Encore une carte perforée. Le passage est là-bas. Très bien, on va refaire le tour. On va ramasser 2 endroits de crédit. Cette personne-là, je ne sais pas. On fait Corp Sec. Et après, on va faire le colis. Que ce soit une bonne chose pour nous ou pas d'ailleurs. Alors, il y a eu une suggestion sur des attentats. Est-ce que c'est par rapport au colis qu'on a acheté aux poubelles? Possible. Ce serait où? Ah bah, quand veux-tu? Une puce mémorielle encore? Et ça vaut de l'argent, ça. Et on a appris que Cora a été l'un des 12 fondateurs, peut-être, qui gère les petits droïdes, une IA survivante. Alors attends, tu gères mal. On a encore entendu les bruits, même si là je vois rien. Est-ce que c'est des bouts d'immeubles qui tombent là? Des plastaciers. Ah, c'est quand même très bizarre là. Dania, tiens. On l'a déjà parlé? Excuse me, I see you sell old stuff. Do you know what this is? Pass it here. Let's see. Oh my. What is it? I thought maybe an old music storage. Music? No, not at all. This is a game.
An old one at that. Where did you find it? Actually, it was near some trash. No, I don't believe it. So it's an antique. Oh yes, this was played on a Spectrum home computer, 48K. You needed an interface to make the joystick work, Kempston or ProTech. Otherwise you had to play on the rubber keys. Even the words I understood in that sentence didn't make sense. It's like this, you see. You put this tape into a tape recorder first and... Nope, still no clue. Long ago, information was stored on magnetic tapes. You see the strips here? These wound round playheads, or something like that. No one knows exactly how it operated now, but we can feed this into our comprehender and it gives us executable code. So, this was a game people played on a screen? Oh yes, it would take a long time to upload the data to memory, and the executable data itself is tiny. It's hard to comprehend how our progenitors managed to work within such strict memory constraints. You're really into this stuff, aren't you? I'm interested in the technology, sure, but what really fascinates me is this game. You controlled a little sprite, you walked along a street and you punched everyone you came across. We believe these old games were deeply symbolic, like Sisyphus with the rock. So they were morality lessons? We collectors believe so. I think every one of these classic games can teach us a lesson. What did punching people in the street teach us? C'est Street Fighter, on est d'accord. It is telling us that we cannot simply fight urban decay through physical force. You see, in this game, when you win, you start again. So the cycle repeats. Exactly. So through the game, we learn that the violence is entertainment, but the creator of the game seeks to tell us that violence is also pointless. These old games were pretty deep. How did this end up lying on the street? There's plenty of other street vendors who are collectors like me. One of Alors them, la question c'est combien? Tu le reprends ou pas? And you're not really allowed to own this stuff. If Corpsec catches you... Oh, I'm sorry about Mr. Sinclair. He was in the zone that fell into the sea last month. Can't be helped. Ah bah voilà, il y a des scieurs qui tombent dans l'eau, on est You d'accord. should keep your eye out for more of these. They may be scattered all over the city. You'll pay me for them? I sure will, as long as you keep it quiet. In fact, I can even show you this one if you like. It has a two-player mode. We can punch sacré. people in the street together. Maybe another time. Just the limbs are fine. Et c'est toujours du cash. Succès déverrouillé. Changer l'entrée. Yes. Une bonne affaire. Bon. TP. Allez, go. Amateur de café. I saw you looking at me from over there. Ah, de loin, hein. I was just going to ask if this was the only coffee place in this zone. I'm from out of town, and this coffee is... Like Hova oil? Super. Well, I was going to say it's below average, but yeah. No, this is the only place. I've been coming here since I was in my teens. You look like you're still in your teens. It's the coffee. It's stunted my growth. So, you're actually... 75. On va y croire. Well, Grandpa, it was nice to meet you. Hey, wait up. What's your name? I'm Rania. I drive deliveries, and I've got another job coming up, so... Do you, want to do something? C'est ambigu. Hein. Are you asking me on a date? No, I mean, alright, we could just do something and see what happens. Do something. How specific? We could... Come on, coffee guy. What could we do? Bowling. Ew. Shooting. I know a range downtown. They let you fire the big pulse rifles. I don't like pulse rifles, or any guns, really. They tend to get aimed at people a lot. We only shoot targets. I believe the humans and the targets can coexist peacefully. What about pizza? Better. What kind? Artichoke and avo? From the new hipster place uptown. Ooh, a swing and a miss. Sorry, coffee guy. Maybe some other time. If I see you here again,
I'll have thought of something you like, Rania. We'll see. Il va falloir faire un peu plus d'efforts, mon cher buveur de café. Bon. Ça reste un ado, on est d'accord. Corps sec, corps sec. On va se faire allumer ou pas? Ah, les petits robots, Cora est avec toi. On a quelque chose par là. Devant. Je cherche. Ah oui, c'est le marchand. Oh oui, excusez-moi. J'arrête de penser à voix haute. Le pêcheur, un magazine populaire de la moelle. Barre de friandises, non. Par contre, on va vendre... Ok. Ça, c'est bon. Des puces mémorielles, oui. J'aurais peut-être pas dû, hein, mais bon, on en retrouvera. Je suis en train de penser à Camus s'il en a besoin. L'amplificateur de vitesse, on le garde. Lama, tu n'y peux rien. L'équipe de refroidissement non plus. Ah bah c'est pas mal. Thanks. On a 2000 crédits et des poussières. On a débloqué une amélioration. En plus, on verra ça quand on ira au garage. Notre Ova est là. Et alors, employé de corps sec, cool. Hi, I found this. I thought I should hand it in to the authorities. Même en voulant les aider, je suis pas sûr. Or someone who might know what to do with it. Ma'am, what is this? I don't know, I found it. I think it might be... Give it to me, now. Yes, I was just going to. I came to you. Ah, c'était le Is this some kind dessinateur. of scam? You know what? I'm just going to leave. Je pensais à la main, j'avais complètement oublié le dessinateur. Non, on n'appuie pas dessus. No idea. Bye then. Stay here. I am going to get to the bottom of this. You go ahead. I have no idea what that button does though, so for safety's sake, I suggest you... Nothing happened. Did you just press that? I literally just said, Nothing happened again. Et réappuie dessus. stop pressing the button. Ma'am, I'm going to ask you to step back, please. Fine, I don't want to be around you while you press a big red button on what looks a lot like a detonator anyway. Wait, something happened. Qu'est-ce qu'il y a eu, un bruit? A light came on. There's words on the screen. Alors? What does it say? I can't read it. Let me see. Here. I can read this. It's Arabic. And? It says, please don't press this button again. Oh. I swear, that's what it says. Oh, j'aime beaucoup la blague avec l'autorité un peu américaine. I'd better ask my supervisor about this. Please move along, ma'am. Does pas your mal du tout. supervisor speak Arabic? No, why? No reason. Pas besoin de ça pour avoir des preuves, hein. On connaît. Hein. Allez. Donc on prend le petit Ova et on doit récupérer les affaires de Gill dans des bas-fonds, je crois, en plus. Carburant, mon Tekh, on est bien. Et apparemment, on peut aller vers là. Même mieux, parce que ça, c'est la voie du tram. Est-ce qu'on passe? Doucement. Alors oui, on peut se mettre à première personne, mais là... ouh, on n'a pas envie. Et on s'est pris un camion. Décidément. Allez, on prend de l'altitude, c'est toujours mieux. Attention au carrefour. Le coup de burst, c'est eux. Voilà. Et il faudrait tourner ici. Waouh. Alors, on peut se garer là. Même les pylônes, tu les vois pas. Non, mais sérieux, quoi. Ok, c'est ici. On va descendre.
Ok, il est là, Gill, je te vois. Et du coup, est-ce qu'il y a un parking dans le coin? Ça, c'est cool de se promener dans la ville comme ça, franchement. Eh ben, on va devoir descendre. Allez, mes mères! Allez! Musique numérique. On a des trucs. Il y a un nouvel icône là, ce disque jaune. Personnage, la bouffe, de la drogue. C'est surtout ça qui m'intrigue. Est-ce qu'on aurait à aller voir là-bas, je pense. Gill va attendre. Pardon, excusez-moi. Allez, on se met à la première personne. Qu'est-ce que ça va être? Distributeur, évidemment. Holocache. Je n'ai pas de code de sécurité. Donc c'était ça, ok. Hôtel de l'Azroïde. Le motel même. Le gardien est devant. À quoi ça sert d'avoir des cartes perforées si on peut pas les exploiter? Mystère. On va prendre l'autre ascenseur et on va retrouver notre cible. On n'est pas dans Hitman. Hein. Ok, lui il monte. Juste pour la vue quand même. Ah, des trucs sympas ou pas à voir. Bon alors, dans le jeu, il nous montre aussi qu'il y a des bruits qui tombent. Alors, on a une suggestion de dégradation d'immeubles. L'ambiance est réussie de ce côté-là. Allez, tu nous attendais, c'est génial. Merci. On n'a rien de particulier. On a deux personnages à qui parler si on veut. Si on les croise, on va en profiter. Oh, bah on est passé par là, le vendeur de tarte, on connaît. Le fauconnier, ok. Ah bah voilà la cible. Are you the delivery person? Rania, yeah, I'm to take your package. It's everything. Limbs, comm, holocrons, augments. Ah, t'es bien jeune. Make sure my family gets it. Just drop it in the post. I can't leave the queue or I'll lose my place. Are you sure about this? Yeah, a chance to see the spire. I gotta take the shot. I get to go above the clouds. Is it safe? Sure, yeah. Of course. Okay then. Good luck, I guess. Hey, thanks. Maybe I'll see you around. Maybe. La flèche. Ça me fait penser un peu au film SF Elysium avec Matt Damon, où les riches sont dans une cité dans l'espace. Contrôle. Ah, ça c'est pas bon. Hey, Rania, you met that guy going on the Ascension? À Is he l'instant. really going through with it? He says the Ascension takes him to the spire. It sure does. And no further. What do you mean? It's an escalator to nowhere. It just ends. Then what? Well, then he falls a few miles down into the sea. Ah, on est d'accord. Who would build an escalator that goes nowhere? You think everything in the city is logical? Well, look around, Rania. None of this makes sense. The city AI has gone mad. He said it was safe. Before he gave you all his possessions, He knew? he knew. I don't get it. You lived outside Nivalis, right? So you've seen the sky.
You've got that memory. I've never seen the sky. I can live without it. But imagine you'd seen it just once. What would you do to see it again? How's the sake control? You don't drink, right? You should try it sometime, Rania. When things are going wrong, it's a great way to keep yourself trapped in the long right now. Are you a poet now, Control? You know it. What should I do with his possessions? Well, he stiffed us on the bill. His payment was rejected. So if you got anything from him, you should return it to a Cloudpunk delivery chute nearby to cover his debt. What about his family? Let me make this as Ah, le clear ramener as à I Cloudpunk, can, carrément. Rania. I don't know if he gave you something or if he gave you nothing. But I knew if he gave you something, I'd have to tell you to return it to Cloudpunk HQ. Control out. Uh-huh. He sounded different. Are we going to take Gill's things back to Cloudpunk HQ? Well, everything's packaged and postmarked. So, if we dropped them at the mail office, they'd get back to his family and Cloudpunk would never know. But maybe it would be good for us to give it to Cloudpunk? And if we broke the rules, we could get in trouble. Or get Mr. Control in trouble. Quiet for now, Camus. I have to think. Ah, c'est un choix encore. Et là, je peux pas conclure l'épisode, quand même pas au bout de 20 minutes. On est d'accord. On nous a menacé, vraiment, si on refait un enfreint de la règle. Mais on peut toujours aider la famille, c'est le jeu. Et moi, je suis assez fada. On va suivre ce qu'on nous a exigé au début, d'être dans le bon côté des choses. Je pense que oui, on va poster le colis. Allez, décollage du Hova. On n'est pas très loin. Il y a même centre-ville. Ah, on y est au centre-ville. Les ruines de Londa, ce serait pas Londres. Vérifier. Ah. Le garage est là, là aussi. Ok. Si on file par là, on va pouvoir récupérer quelque chose. Et il y a le parking qui est là. Ça me plaît. Allez, fonce! On est déjà arrivé au bon endroit. C'est vrai. Il y a encore des débris dans l'eau là. Est-ce qu'on les voit bien? D'ici non. Non, c'est de simples blocs. Alors, il y avait un passage, pourquoi? Pour aller à l'autre section. On va d'abord par là récupérer le pognon. Parler à un inconnu si on ne le connaît pas. Qui est par là? Le loupard numéro 2. Oh, on les a déjà vus, les loupards. À moins que le dialogue évolue. Hey, Block 4-0, are you still fighting the system? Hey, it's Cloudpunk. Damn right we Ils are. connaissent peut-être Cora, eux. We're fucking this shit up. How exactly are you fucking this shit up? We're making a motherfucking playground, dog. You know, I don't think I've ever heard any other gangs that talk quite like you do. What's the matter, Cloudpunk? Our speed's too fresh for ya? No. Did you watch a lot of old movies, maybe? It ain't about what we say we're gonna do. It's about what we do and how we do it. I guess so. I can't believe you're making a playground. The corps don't want the kids playing no more. We ain't gonna let them take our swings. You got a problem with that, Cloudpunk?
J'adore With you l'accent. making a playground for kids? No, I think it's kind of amazing. You hear that, Razor? She thinks I'm amazing. You're all right, Cloudpunk. You ever get yourself a small human, you bring them here to play in the Chope un street. petit humain. Et ramène le scotch de la balançoire. Non, c'est bien. Bravo les gars. Bon, dans cet univers sombre et glauque, on trouve tellement de choses qu'on ne sait pas quoi en faire. Il y a un passage? Non. Dégageons de là. Sauf qu'on a du cash à récupérer. Food. Voilà, dans les rues principales. Voilà. Là, on oublie le marchand, on a fait du bruit un max. Est-ce qu'on avait accès à gauche? Je crois pas. Hein. C'est ça le truc. On n'a toujours pas accès. Bah soit. Donc on va voir si on se fait allumer. On va poster le courrier. Propriétaire. Ah, la poste. I can't do it, Camus. I can't give away Gill's final possessions to settle his debts. Will we get in trouble? Sûrement. I don't care. Amélioration d'appartement débloqué, l'aquarium. Donc sauver Gill et poster le courrier. Il y a ce propriétaire qui m'intrigue là. Welcome to my humble restaurant. C'est vrai qu'il pleut pas mal hein, ici. What can I get ya? Oh, il est trop classe le mec. Un kebab au cafard ou une boisson énergétique? Du recouvert de poudre pas mal si on les mange chauds et croustillants. Vendu. Huh. Et une petite boisson énergétique. Thank Merci. you. Don't let all the rain get you down. Ah, ça s'entend. La vache. Konnichiwa. On peut la consommer. It's alright. Aïe. Hey, Rania, are you there? Yeah? You don't sound good, Control. Well, I'm fine. If I could just sleep. I used to be able to sleep, you know. Are you sure you're okay? What is wrong with him? I think he said some drinks. He sounds strange, like he is confused. Broadcasting nav point. Collect the package, 14FC. Get on with it. Ah, tu vois, il m'embête même pas avec ce que j'ai Who fait. from? Cool. Where am I going? Always questions from you. Just do your goddamn job. Control out. Allez, on a un colis à récupérer encore. On a le temps. Oui, c'est pas à côté. Enfin, c'est comme tout à l'heure, quoi. Ouh. Allez, on fonce. Oui, il y a du monde en face, mon Tekh. On va changer de quartier. Est-ce qu'on a vraiment appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Je pense pas. Là, on joue encore sur la morale. On voit que le contrôle va de moins en moins bien. Et on saura au prochain épisode ce qu'on va ramasser comme colis. Voilà, dans une très belle cité moderne. On a quitté la vieille ville. Voilà. La cour des potences. Le port natal Galédon au Chuba à Nibutef. On a déjà été au littoral? Je ne sais pas. Mais on verra au prochain épisode. Promis, à bientôt tous, c'était Tekh. Bye bye.
suite.